Jetzt geht es ein bisschen darum, dass wir mal über den Tellerrand schauen wollen und schauen wollen, wie es in anderen Ländern geht mit der naturverträglichen Energiewende. Dr. Rainer Erke, Sie sind mit bei mir, weil wir ziemlich gleich eine Reportage sehen über ein Beispiel aus Schottland. Und ich habe diesen Film gesehen und dachte so schön und so positiv können Energiewende gestaltet werden. Alle sind happy, alle finden es gut. Wie sind Sie auf diese Windpark-Geschichte in Schottland gestoßen? Ja, darauf gestoßen ist unsere Mitarbeiterin Eva Schuster. Das ist unsere Expertin, ich glaube die führende Expertin in Deutschland für Fragen der Detektionssysteme, der Antikollisionssysteme. Sie war zu einer Konferenz in Schottland, in Stirling. Dort wurde der Whitelee Windpark vorgestellt als Vorzeigeprojekt im Rahmen eines EU-Programms. Das EU-Programm ist Intelligente Energie in Europe. Sie hat uns davon berichtet. Ich muss auch sagen, ich war von dem Bericht total begeistert. Wir haben es sofort beschlossen zu verwerten. Es gibt dazu in unserem Jahrbuch K20 einen Bericht von ihr. Und wir haben dazu auch einen Podcast gemacht. Wer also nicht genug hat von dem Film, kann auch noch mal in die Podcasts bei uns reingucken. Da haben wir noch mal ausführlich mit ihr das besprochen. Reinhören. Reinhören. Und ja, da bekommt man einen guten Eindruck. Das ist ein Vorhaben, was man sich in Deutschland, ich will nicht sagen nicht, aber schwer vorstellen kann. Also ich will es bloß kurz sagen, da waren 3 Landkreise beteiligt. Ich glaube, das ist ein Vorhaben, was in Deutschland man nicht so schnell in Angriff nehmen würde. Mit drei Verwaltungen zu tun bekommt. In der Verwaltung. Deshalb. Und es gab aber, das ist erstaunlich, insgesamt nur 32 Einwendungen. Da hat man also nicht so viel falsch gemacht, ganz offensichtlich. Und nun haben wir es schon verarbeitet für Podcast und Jahrbuch, aber irgendwie Darf ich kurz zwischenfragen? Also was ist denn vielleicht da nicht falsch gemacht worden? Wenn ich jetzt Frau Jessel richtig verstanden habe, ist es wichtig, den Naturschutz zuerst mitzudenken und dann in die Genehmigungsverfahren zu gehen. Ist sozusagen frühzeitig sozusagen an Naturschutz auch gedacht worden bei der Umsetzung? Das wird der Film gleich zeigen, aber er hat eben nicht nur an den Naturschutz, er hat auch an den Naturschutz gedacht, er hat an ganz viel andere gedacht, also daran, dass man die Interessen vieler Gruppen mitdenken muss, dass man sie frühzeitig einbeziehen muss und dass es dann gelingen kann, etwas zu machen, was breite Akzeptanz findet und irgendwie ganz offensichtlich alle beteiligten Menschen und Gruppen als bereichernd empfinden und nicht als Belastung. Also ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, sehr neugierig gemacht auf diese kleine Reise nach Schottland. Also ich habe auf jeden Fall Lust gehabt, nachdem ich diese Reportage gesehen habe, da mal wirklich hinzufahren, da vielleicht sogar Urlaub zu machen. Sie können sich es nicht vorstellen, aber in einem Windpark quasi Urlaub zu machen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal dieses schöne Beispiel aus Schottland gemeinsam an. Whitelee represents to me an economic, a social and an environmental opportunity that we need more of. I've known about it for a good few years. It's a cracking space for her to run around. Whitelee Windfarm to me is a really special place. It's a place where you can see clean green energy being produced alongside effective nature conservation measures. So it's an opportunity for city folk like myself to get out into the country and really enjoy the fresh air and the beauty and the aspect of this. Whitelee was one of a small group of wind farms that in the early 2000s Scottish Power decided to go out and prospect for and start the development process across Scotland. Whitelee itself, the construction started in 2007 and by 2009 we had Whitelee 1 up and running, so it's a great site
right in the south side of Glasgow, all the characteristics that we would look for in a wind farm in terms of the land that was available and that we could engage with the landowner on, the wind resource, the proximity to a demand centre, and engagement that we'd had with communities and the response that we'd had from them. So Whitelee covers an area roughly about the size of the city of Glasgow, so that it's a big area to cover, and within that we have 215 wind turbines generating 539 megawatts worth of electricity. So to give you a sense of what that means in terms of output and how we use that power, it's enough to power the city of Glasgow, so around about 350,000 homes. Great to see that that power is used on the doorstep of the power station and it's clean and green and supporting a city of that size. Power stations typically were not a place where people would go. People had a desire to go and visit, engage with, learn about. That's what makes Whitelee and onshore wind different. Whitelee itself is a huge area. We developed an accessibility strategy when we were developing it as well. We constructed this wonderful visitor centre that we're standing in, and it's meant that people have come along, engaged with learning about what was at that point a new form of generation and really embraced that technology. And we have a lot of visitors that come. So every year we have around about 250,000 visitors. And sometimes we even hold family days, and it's a special event that we'll have people along to. And the last one that we did, 7,000 people visited the site in one day. It was a big birthday party for this site. It was celebrating its 10th birthday. And with 7,000 people at this site, it doesn't feel like a power station. It feels like a country park. So back in 2007, when we were starting construction, this was the largest civils construction project in the whole of Scotland. So that takes in motorways, other infrastructure, railways, everything. This was the largest construction project in the whole of Scotland. So if you get your head around that, you can then imagine some of the challenges that we had, especially when we were talking about new technology. So in terms of challenges, it was about location, it was about delivering brand new technology, it was about understanding the topography that we were working within. Another big challenge that we had is aviation. Now, sometimes people say, well, what do planes have to do with wind turbines? Well, the tip of a blade moves roughly about the same speed as an aircraft flying through the air. So if a plane is coming over a wind farm, the radar has an issue in discerning whether it's a plane or the tip of a blade. So what we had to do was create a radar solution that would fill in that blank. So we invested in new technology. We invested in a radar solution that would give the radar aviation controllers the information they needed so that everybody could enjoy the clean power, but also fly safely. Is located on a flat plateau area, and this combined with the cold and wet conditions make it perfect for the formation of peat. Peatland is important for biodiversity, supports a wide range of flora and fauna, many of which you only find on peatlands and a number of which are in decline as well. So in terms of understanding, for any site, in terms of understanding what we need to do, we tend to do a lot of survey work. We want to understand the ecology and the environmental aspects of any site before we go on. To understand what habitats are important, what species are important on the site, what we're working with. So we have a number of species of birds like curlew, who they're very important to what goes on here. And then we've also got the peatland, so two very important environmental characteristics. So peat is obviously a very valuable carbon store. We wanted to minimise the disruption to that carbon store, and so as a result, all of the roads on the site are floating so that we can maintain the natural flow of water underneath the site so that the peat can continue to do its job and that the flow country effectively remains intact. But this site afforded us an opportunity to go a step further. We were able to rehabilitate some of the peatlands. So previously, perhaps where there'd been forest plantations, for example, of non-native species, they were sucking up the water
disturbing the peat. We've been able to rehabilitate that peat through very novel practices that we investigated here at Whitelee and have then been able to use at our other sites as well, just to enhance that carbon storage capability of the peatland and also regenerate the natural habitat that the species on the site enjoy. So as a responsible developer, we aim to try and avoid as many ecological impacts when we are building and operating our wind farms as possible. We also strive to deliver net gain for biodiversity wherever possible on our sites, whilst also mitigating any effects that the wind farm may have had. The footprint of the infrastructure at Whitelee is approximately 97 hectares. So we developed a habitat management plan which covers an area of 2,500 hectares. So you can see this is quite a large net gain for peatland habitat and also a net gain for biodiversity as a whole. Due to its large size, it was an ideal site for us to undertake some trial studies to try and develop some new innovative peatland restoration methods, as well as refine the existing methods that we already had. And these methods that we've developed are now used across the industry and beyond. So I think for us what we'd learned as a utility operator was that communities are very important wherever you locate your investment. So from a very early stage, we had a proactive approach to engaging with communities, hearing them, listening to them. So Whitelee itself, although it's to the south of Glasgow, sits across 3 different local authority areas. So it's been important for us to engage with those local authorities, the communities that are near that, the towns and villages that are close to that as well, to make sure that their voices were being heard. Probably most surprisingly for this site, we received single-digit number of objections to this site, which were all then manageable and something that we were able to address any of the objections that came through. I think that engagement, that prior discussion, meant that Whitelee was actually accepted very early on. We wanted to develop an accessibility strategy. This was peatland, it was moorland, fairly inaccessible because of the boggy nature of the ground. It was very soft underfoot. You couldn't readily come out here and enjoy the open space, the fresh air. And what we did was we developed an accessibility strategy to try and understand what did the local community want from this site if we were to develop it. So we've got an extensive network of tracks and paths. They're used for all sorts of activities, whether that's running groups, walking groups, mums pushing a pram, dog walkers come here very often as well. But we've even had husky racing on the site and all sorts of things. I think it gives a fantastic open plan area to walk, to run, to really appreciate nature. I think it's a really powerful display of, I suppose, sustainability. Actually, I find it quite an interesting architectural landscape with the huge windmills on it. It's a good way of bringing the kids around and educating them a bit about wind power and sustainability as well. The facility we're standing in just now, the visitor centre, is also unique in terms of the rest of our portfolio. This was about, at this stage, educating people about what was wind all about, and we've continued to tell the story of renewables, not just onshore wind, but renewables at the visitor centre. The visitor centre has had over 880,000 visitors coming through its doors in the last 12 years, and we've had the privilege of hosting over 46,000 school children so that they know what wind generation is all about and what part they can play in the race to net zero and enabling the energy transition. As part of the engagement strategy that we have, we contribute to voluntary community benefit funds, and we've done that across a number of our sites. Here at Whitelee, to date, we've distributed over £12 million. Now that's £12 million that goes to the communities, and they then elect to use that and utilise that money for whatever they need. In the past, that maybe meant football strips for the local team, or a church roof, or something that needed replaced or regenerated. Now we're working with communities to help them on their journey to net zero. So whether that's the installation of EV charging points, improving the broadband in an area, we're trying to give them some support
financially and through giving them an idea of how that money can be best used as they go on their journey to make their better future greener as well. So in terms of what's next for us, within the UK, we're going to see a doubling of our electricity demand between now and 2050. What that means for us in terms of renewables is a quadrupling of the amount of renewable generation as we take fossil fuel generation out of the system. For sites like Whitelee, that means we need to do more, make sure it's cost effective and have those sites coming through the planning process, going into construction and happening sooner. Now that can't be back-ended to 2050. We need to start that process today. So in terms of what we're doing, we're enhancing our portfolio. We've currently got an 8 gigawatt portfolio that comprises offshore wind, onshore wind, solar and battery technology. And that's going to be part of whatever that lower carbon future looks like at Scottish Power. But I think what's more important is how that energy is going to be used. So previously we talked about decarbonisation of the electricity sector. The game changer is how we're going to decarbonise our lives. So it's about decarbonisation of your home, of your workplace, of how you travel and how you commute to and from work, and what you do in your leisure time as well. So fossil fuels have impregnated every single part of our existence to date. That all needs to change and everything needs to go green with electricity. At Whitelee, we've obviously got an established operational wind farm. We're also on the cusp of bringing our first mega battery into commissioning as well. But to accompany that and make it more of an energy park, we're going to be installing up to 67,000 solar panels at the site that will then power green generation to make green hydrogen. And that's really important that you have got a clean form of hydrogen that can be then used in industrial processes and heavy haulage where electricity might not be the fuel that's required there. So green hydrogen is part of the future of a net zero, lower carbon way of managing those more energy intensive processes. I think COP26 coming to Glasgow is a massive opportunity for Scottish Power Renewables and for Whitelee. I'm looking forward to welcoming delegates that will attend the conference and telling them our story. Scottish Power is a partner of COP26 because we want to be part of supporting others on the journey that we've gone through as a former generator that relied heavily on fossil fuels to somebody who's now 100% green. And that's the story we want to share with others as we've innovated, as we've deployed new technology, invested in new technology, created new products in our retail business and in our networks business, connected it all together, which is the important part so we can get the green energy to homes and businesses all across the country. We can tap into a wonderful environmental, social and economic opportunity by doing more Whitelees, having more investment into this type of generation. It really is a great thing to be part of and it keeps me interested in my career and going every single day and working with my team. Ein Beispiel, das wirklich Mut macht und auch sehr glaubwürdig ist. Also das finde ich wirklich das Schöne an dieser Geschichte. Ihre Anmoderation des Films hat mich auch gefreut, weil ja auch zum Ausdruck kam, dass Sie auch der Meinung sind, dass es nicht so richtig ausreicht, darüber zu lesen und zu hören, sondern dass man es auch gesehen haben muss, war meine Meinung auch gewesen. Allerdings können wir nicht alle hinfahren. Nein. Und deshalb vor allem nicht hinfliegen. Schon gar nicht hinfliegen. Und deshalb war es die Idee, und haben wir auch gemacht, den Filmemacher Felix von Böhm und Team zu beauftragen, diesen Film zu drehen. Er hat es vor wenigen Wochen gemacht, also unter Corona-Bedingungen und wie man sieht, gerade bei der Rachel Short, unter den typischen schottischen klimatischen Bedingungen zurzeit. Passt doch zum Wetter heute in Berlin. Das ist ja auch so ein schottisches Wetter. Alles nicht ganz einfach, aber ich denke, es ist ein sehr, sehr schöner Film geworden, der die Grundbotschaften
glaube ich, vermittelt. Ich fand eine Botschaft auch gerade am Ende habe ich noch mitgenommen. Sieht ja fast aus wie so im Kleinen, wie naturverträgliche Energiewende auch groß skaliert werden könnte. Also weil alles mit einbezogen werden kann. Zum Beispiel eben auch grüner Wasserstoff, also ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Ist es denn wirklich so skalierbar? Also ich fand es sehr glaubwürdig, aber ist es vielleicht dann doch ein Beispiel, was nur in Schottland so funktioniert? Sie hatten es eingangs gesagt, dort war die Einigung zwischen diesen 3 Bezirken möglich. Woanders, zum Beispiel in Deutschland, wäre das schwieriger? Ja, was man hieraus lernen kann, ist, glaube ich, dass erstens solche großen Projekte gelingen können. Dass es die Voraussetzung hat, dass man aber das, was wir alle predigen oder bekennen, tatsächlich umsetzt. Frühe Einbeziehung aller. Also derjenigen, die für wirtschaftliche Fragen stehen, derjenigen, die für ökologische Fragestellungen stehen, derjenigen, die für soziale und Gemeinschaftsfragen stehen, die tatsächlich zusammenführen, die Sorgen aufgreifen, die Kreativität nutzen, dann gemeinsame Konzepte entwickeln. Und dann, was ich hier auch ganz wichtig finde, dass man, was dort auch passiert, es eine Steuerungsgruppe gibt, die also auch weiterhin sich trifft, die vereinbarten Maßnahmen evaluiert und guckt, was hat sich bewährt, auch gerade im Naturschutz, in der Habitatentwicklung, der Artentwicklung, muss man irgendwo nachsteuern. Also dann auch nicht sagen, jetzt ist es errichtet und nur ist gut, dann hören wir auch auf mit der Einbeziehung, sondern auch weiterhin zu tun. Und vor allem das Gute daran, dann hat man auch als Bevölkerung, als Akteurin das Gefühl, das ist ja auch mein Park mit. Also das ist jetzt nicht nur einfach irgendwie ein Park, wo Energie erzeugt wird und da verdienen andere vielleicht Geld mit. Und ein Aspekt muss ich unterbringen, der mir wichtig ist. Ganz am Anfang hat man es kurz gesehen. Es gibt da auch ein Café mit einer Konditorei. Finde ich eine ganz wundervolle Idee. Man kann also da hinlaufen, hat ein wundervolles Gefühl, etwas getan zu haben, kann sich dann mit ein Stück Torte belohnen. Oder Scones, ich glaube, da gibt es und dann wieder zurücklaufen. Also auch daran ist gedacht, ja, finde ich sehr attraktiv, also auch, dass die Gemeinschaft hier diesen Ort annimmt und nutzt. Und ja, solche Beispiele brauchen wir, glaube ich, in Deutschland mehr. Nun habe ich ein bisschen gedacht, das ist ja eine ganz spezielle große Fläche, die sich eben wirklich auch eignet, um diesen Park so umzusetzen. Welche Fläche wäre vergleichbar in Deutschland? Gute Frage. Ich glaube, wir müssen aber auch nicht unbedingt, also wir brauchen sicherlich auch solche großen Windparke, aber ich denke, man muss jetzt nicht unbedingt das Grundkonzept sich nur denken in Bezug auf sehr großdimensionierte Parks. Man kann es für alle Größenordnungen zugrunde legen und sollte es zugrunde legen. Das ist auch meine Botschaft und die dieses Films. Frühzeitige Einbeziehung tatsächlich aller, Kreativität nutzen, Sorgen aufgreifen und dann aber auch fortführen. Dann auch nicht Schluss machen, wenn der Park errichtet ist und sich dem Nächsten zuwenden und sagen, es ist gut. Genau. Also immer noch gucken, greifen die Maßnahmen oder gibt es Entwicklungen, die man doch noch mal korrigieren muss. Genau, also auch evaluieren und genau hinschauen. Ja, vielen Dank erstmal für diese Ausführungen zu diesem Beispiel, was man jetzt natürlich nicht einfach übertragen kann, aber was auf jeden Fall Hoffnung macht und man einzelne Aspekte vielleicht auch daraus nehmen kann, um daraus zu lernen.